Un événement d'une ampleur inédite s'est déployé au-dessus de nos têtes. Un colosse venu des confins du cosmos, pesant près de 33 milliards de tonnes, s'est effacé de nos radars, avalé par l'obscurité intersidérale. Les instruments les plus sensibles du monde se sentis, incapables d'expliquer si vide soudain. Si n'est un hasard, un effondrement naturel. Si phénomène s'accomplit en si moment même, au cours de cette semaine, sous le regard impuissant de la science. Tout ce que nous pensions stable chancel. Les trajectoires, la lumière, la logique elle-même. L'univers vient de nous rappeler qu'il n'a jamais livré tous ses secrets. Restez avec nous pour suivre l'énigme de 3IAtlas, si visiteur d'un autre système qui défie le soleil et nos certitudes. Abonnez-vous dès maintenant et la chaîne pour n'y manquer aucune révélation. De cette enquête céleste au chaque détail ouvre la porte à l'inconnu. Il y a des instants où la silence devient une épreuve. Si silence-là, Lord comme un gouffre, s'est abattu sur les instruments de la NASA et des observatoires terrestres au moment précis où l'univers semblait vouloir nous parler. Le 3IAtlas, si immense voyageur interstellaire, s'est volatilisé sans laser d'écho, comme si la lumière elle-même avait cessé de réfléchir son existence. En quelques battements de cœur, une masse inimaginable s'est effacée du ciel, laissant derrière elle une absence parfaite. Les scientifiques avant tout anticipent, les télescopes orientés, les calculs ajustés, les modèles simulent des semaines à l'avance. Tout indique que ce corps colossal devait briller d'une intensité nouvelle en s'approchant du soleil. Mais au lieu de la flamboyance espérée, le firmament le renvoya un néant total, un horizon mute où même la poussière semblait bannie. Les moniteurs affichant des courbes plates, des signaux morts. C'est ainsi que fragment d'univers s'est évapore sous le regard de l'humanité. Dans les laboratoires on cherche d'abord l'erreur humaine. Peter en défaut de capture, une confusion de fréquence, un court instant d'aveuglement technique. Mais chaque contrôle confirmait la même vérité dérangeante. Il n'y avait rien à corriger. Les systèmes étaient impeccables, synchronisés, fiables. La vide n'était pas une illusion, mais un événement réel, measurable, presque intentional. L'objet n'avait pas disparu dans le chaos, il s'était effacé dans la précision. Les hypothèses se succédèrent à un rythme effréné. Certains évoquèrent une fragmentation complète, une désintégration totale dans la chaleur solaire. Pourtant, aucun résidu n'apparut. Aucun panache de poussière, aucune trace lumineuse, aucune traînée de débris. La 3IAtlas n'avait les ni ombre en ascender. L'espace, d'ordinaire si bavard après une destruction, demeurait obstinément silencieux. Si mutisme n'était pas naturel, il semblait calcul. Dans les couloirs des agences spatiales, une nervosité palpable s'installa. Les conversations se faisaient à voix basse, les regards se détournaient des écrans. Personne ne se prononcer si beaucoup redoutant. Et si ces corps n'étaient pas un simple fragment errant, mais quelque chose de concret, de dirige? Une intelligence inconnue aurait-elle pu choisir si moment précis, cette trajectoire parfaite pour s'effacer de nos yeux? La question planète comme une ombre au-dessus de chaque réunion. À mesure que les airs patients, les observatoires du monde entier réanalyseront leurs données. Des satellites réaffineront leurs signaux, des programmes furent réécrits ligne par ligne. Mais tous revenaient au même constat, rien. Une variation spectrale, une trace infrarouge, une réflexion radar. Le 3IAtlas avait cessé d'exister dans nos relèves,
comme si avait choisi de s'effondrer dans le noir absolu du cosmos. Pour les scientifiques, c'est plus qu'une énigme, une blessure à la logique. Comment expliquer que objet de cette telle, visible à travers des millions de kilomètres, puisse s'évanouir sans la moindre empreinte physique? L'espace n'efface pas, il transforme. Pourtant ici tout avait disparu net, précis, presque élégant. Si n'était pas une perte, c'était une disparition chorégraphiée. Et tandis que la Terre entière se penchait sur cette absence, une idée communiquée également, discrète mais insistante. Et si silence n'était pas un accident, mais un message? Si la vie lui-même était la première phrase d'un dialogue que nous ne comprenons pas encore? Dans ce mutisme parfait, peut-être que la 3IAtlas ne cesse pas étient. Peut-être qu'il attend simplement d'être entendu autrement. Quand un corps céleste s'approche du soleil, il entre dans une zone d'ombre paradoxale. Les instruments les plus puissants deviennent alors impuissants, aveugles par la lumière qu'ils cherchent à percer. C'est dans cette brève ouverture, si it interstice entre clarté et ténébres, que la 3IAtlas cesse d'exister. Là où les télescopes se ferment pour protéger leurs captures, l'univers semble ouvrir ses secrets. Et c'est précisément dans cet instant de suicide que l'impossible s'est produit. Les astronomes avant tout calcul. Chaque orbite, chaque inclinaison, chaque variation de vitesse était connue. Le passage du 3IAtlas derrière le soleil devait durer quelques heures, une simple période d'invisible et prévisible. Puis, le corps aurait dû réapparaître de l'autre côté, plus brillant, transformé par la chaleur solaire. Mais il n'y eut aucun retour. Le ciel demeura vide, et la vide devint le seul d'un immeasurable. Certains évoquèrent une hypothèse fascinante. L'objet aurait pu exploiter le fameux effet Oberth. Si phénomène bien réel décrit comme un corps qui propulse son mouvement au point le plus rapide de sa trajectoire, gagne une énergie démesurée. Si la 3IAtlas avait disposé du moindre système de propulsion, minime, cet instant aurait été le moment parfait pour l'utiliser. Un simple élan, appliqué au bon endroit, aurait suffi à le projeter dans une trajectoire entièrement nouvelle. Mais qui, ou quoi, aurait pu déclencher une telle manœuvre? Aucun processus naturel connu ne permet à un corps de cette masse d'altérer soudainement ses routes sans trace visible. Ce genre de décision exige intention, calcul et timing. Tout semblait indiquer une action délibérée. Une stratégie cosmique exécutée dans la seule fenêtre où les yeux de l'humanité étaient fermés. L'objet n'avait pas disparu par hasard. Il s'était dissimulé derrière la lumière. Les ingénieurs refusèrent d'abord d'envisager une telle idée. Par prudence, par raison, ou peut-être par peur de franchir une frontière qu'aucune théorie n'avait préparée. Pourtant, les équations restantes mutent face à la précision du phénomène. Chaque paramètre concordait. La trajectoire, la vitesse, la position du soleil, l'angle de réfraction. Tout suggerait une manœuvre planifiée, une fut orchestrée à la perfection. Dans les observatoires, certains scientifiques s'aimeraient à revoir les enregistrements d'ondes gravitationnelles. Peut-être, est qu'une infime perturbation trahirait le mouvement du colosse disparu. Mais même là, rien. Pas le moindre frémissement dans le tissu de l'espace-temps. L'objet n'avait pas explosé, il n'avait pas ralenti, il s'était simplement soustrait à la perception humaine. Le cosmos venait d'accomplir une disparition sans trace, une éclipse sans retour. À mesure que le mystère grandissait, une idée terrifiante prenait forme.
Était-ce le 3IAtlas savait exactement que nous n'y pouvions plus le voir? Cette possibilité suffisait de glacer ce qui, toute leur vie, avant consacré leurs nuits à observer le ciel. Car si un objet peut atteindre notre point de société pour agir, cela signifie qu'il comprend notre regard, qu'il nous observe à son tour. Cette pensée, aussi fragile qu'un murmure, suffit à ficher la certitude des experts. Le soleil, jadis source de lumière et de vérité, devenait un rideau derrière lequel quelque chose pouvait se cacher. Ainsi, dans ce théâtre aveuglant, le 3IAtlas n'avait pas disparu. Mais choisi de se transformer en autre chose? Le mystère venait de franchir la frontière de l'invisible, et l'univers, pour la première fois, semblait nous regarder en silence. Lorsque le 3IAtlas s'est volatilisé derrière l'éclat solaire, les radars se sont tus, mais les oreilles du cosmos sont restées grandes ouvertes. Dans le vacuum du rayonnement, un infime battement, presque imperceptible, a surgi. Au début, personne n'y prêta attention. Cela ressemblait à une interférence, une pulsation anodine dans le brut de fond. Pour nous si souffle tenu persistait, revenant toujours au même rythme, à la même fréquence, comme un battement de cœur dissimulé dans la lumière. Les premiers et les remarqueurs furent des chercheurs indépendants, travaillant loin des grandes institutions. En comparant leurs données, alles constateront que la modulation apparaissait toujours dans la même bande, juste au-dessus du seuil de détection. Trop régulière pour être un hasard, trop cohérent pour être un écho solaire. Le phénomène s'amplifiait lentement, comme si quelque chose, là dehors, cherchait à se faire entendre sans être compris. Les agences officielles, alerties, publièrent des communiqués prudents. Le signal, disait-elle, provenait sans doute d'une interférence instrumentale. Mais les enregistrants contredisaient cette version. La structure de la modulation possédait une symétrie étrange, presque organique. Ce n'était pas un simple gracillement, c'était un motif. Et ce motif semblait correspondre, précisément, au moment où le 3IAtlas avait disparu derrière le soleil. Peu à peu, les conversations privées entre chercheurs prirent un ton plus grave. Était-il possible que ce signal soit la trace laissée par l'objet, une empreinte électromagnétique, intentionnelle ou non? Certains évoquèrent l'idée d'un écho de propulsion, d'autres celle d'un code, ou même d'une réponse. Mais aucune hypothèse ne pouvait expliquer pourquoi ce motif se répétait avec une telle exactitude, comme si suivait une logique qui nous échappait. Dans plusieurs observatoires, les nuits devinrent plus longues. Les télescopes furent réorientés vers les coordonnées du dernier contact visuel. Et dans cette direction, et la frontière du vide, un phénomène encore plus déroutant apparaît, de minuscules éclats de lumière pulsant à intervalles constants. Pas d'étoiles, pas de débris, mais des points d'énergie isolés, comme si le vide lui-même respirait. L'univers semblait murmurer à travers ses propres ombres. Les médias commencèrent à s'empirer de l'histoire, mais les explications restaient confuses. Les modes transmission et intention circulaient à voix basse. Évites dans les communiqués officiels, chuchotes dans les laboratoires. Personne ne voulait prononcer ce qui paraissait impensable. Et si le 3IAtlas n'était pas seulement une présence physique, mais un message de guise, une entité dont la disparition n'était que la première phrase? Les gouvernements tenteront de tuffer la rumeur, publiant des rapports rassurants sur des anomalies temporaires et des fluctuations naturelles. Pourtant, dans les coulisses, les programmes d'observation furent prolongés en secret, et plusieurs satellites changèrent brusquement de trajectoire.
point inverse le même fragment de ciel. Quelque part, croyait encore que le phénomène continuait, puis une nuit, les signaux cessèrent. Aussi soudainement qu'il était en appareil, il s'est disparu dans le néant. Mais pour ceux qui les avaient enregistrés, il n'y faisait aucun doute, le 3IAtlas n'avait pas disparu. Il s'était transformé en langage, en onde, en souvenir vibrant dans la train du cosmos. Ce n'était plus un objet que nous cherchions, mais une conscience.